hormones are there in, I guess, each and every animal. These hormones are not controlled by ourselves. We cannot stop getting angry. We cannot stop getting worried about things. We cannot control our insulin level. We cannot control the secretion of our pancreas. These hormones are generally done according to the situation. How such chemicals or hormones? Means of information transmission used in animal. What do some animals, for instance, squirrel, experience when they are in square situation? Their body have prepared for either fighting or running away. Both are very complicated activities that will use a great deal of energy in controlled ways. Many different tissue types will be used and their activities integrated together in this action. However, two alternative activities, fighting or running, are also quite different. Fight karvo and run karvo it be totally different activity. So there is a situation in which some preparation can be usefully made in the body. The preparations should be ideally make it easier to either activity in near future. How would this be achieved? If the body design in the squirrel relied only on the electrical impulse via nerve cell, the range of tissue instructed to prepare a coming activity would be limited. On the other hand, if a chemical signal were to be sent as well, it would reach all the cells of the body and provide wide-ranging changes needed. This is done in many animals, including human beings, using hormone called adrenaline. Adrenaline is a hormone which is in flight or fight situation. Bhagi jao ke fight karo, every situation. That's secreted from the adrenal gland. Adrenal gland માંથી આ chemical જે છે એ સેક્રેટ થાય અને એન્ટાયર બોડી ની અંદર જો કોઈ લિક્વિડ ફોર્મ ની અંદર આવો કોઈ હોર્મોન જે છે એ જાય તો આખા બોડી ની અંદર સપોઝ જ્યારે તમે ગુસ્સો કરતા હો કે ફાઇટ કરતા હો ત્યારે તમારો આખું બોડી છે ગુસ્સાથી લાલ થઈ જાવ એકદમ શિવર થાય બોડી થોડી ધ્રુજારી આવે હે ના તો એ જે રેડી કરવાનું વર્ક જે છે ને that is done by these chemicals. Adrenal secreted directly into blood and carried into different part of body. The target organ or the specific tissue on which it acts includes the heart. As a result, heart beat faster, resulting in supply of more oxygen to our muscle. Heart જેટલું fast beat કરે એટલું વધારે oxygen જે છે એ muscles માં જાય. The blood to digestive system. Skin is reduced due to contraction of muscles around the arteries. In these organs, this diverts blood to our skeletal muscle. The breathing rate also increases because the contraction of the diaphragm and the rib muscle. Rib muscle and the diaphragm na contraction na karane આપણું જે breathing જે છે એ fast થઈ જાય. Animal body to be ready to deal with the situation. In such animal hormone are part of endocrine system. યાદ રાખજો endocrine એટલે અંતઃસ્રાવી બોડીની અંદરથી બનતા બોડીની અંદરથી સિચ્યુએશનને અકોર્ડિંગલી બનાવતા હોર્મોનના કારણે. Such animal hormones are part of endocrine system which constitute a second way of control and coordination in our body. So endocrine system જે છે એ કંઈક secrete કરે continuously and which secretes certain kind of hormone. This hormones prepares entire body. So we have seen the impact of it in the case of fight or flight situation. In that case, your heart starts pumping faster, so you will get more blood in your muscles. Your muscles get stiffer as it is getting more oxygen, and there is all the part of contraction of the organs, like especially muscles. So due to blood flows into the arteries, your breathing faster, and due to rib muscles
secretion, अंतःस्राव એટલે કે એના secretion ના કારણે. Remember that plant have hormones that control the direction of growth. Auxin કરીને એક હોર્મોન હોય જે એના growth ને control કરે. What function do animal hormone perform on the face of which we cannot imagine the role of direction of growth? We have never seen any animal growing more than one direction or one or other, depending on light or gravity. હવે પ્લાન્ટ ની અંદર કેવું હોય કે લાઇટ જે બાજુ હોય એ બાજુ ગ્રો કરે કે ગ્રેવિટી જે બાજુ હોય એ બાજુ મૂળિયા થાય. તો આપણે તો કોઈ દિવસ એવું નથી થતું કે ભાઈ આપણે જમીન ઉપર વધારે લઈએ એટલે પગ લાંબા થઈ ગયા મોઢું ઓછું, મતલબ ઓવરઓલ ગ્રોથ થાય છે. તો આપણા અંદર જે ગ્રોથ જે છે એ ડાયરેક્શન ઉપર બેઝડ તો નથી જ. But if we think about it a bit more, it will become evident that even in animal bodies, growth happens in carefully controlled places. Plants will grow leaves in many places on the plant body, for example, but we do not grow fingers in our faces. This design of body is carefully maintained even during the growth of children. So, आप जो process છે ને કઈ વસ્તુ ક્યાં છે એવી રીતે જ grow થાય છે. So there should be a reason for it. Let us examine some examples to understand how hormones help in coordinating growth. We have all seen salt packet which says iodized salt enriched with iodine. આપણે ટાટા નમકની એડમાં જોઈએ છે આયોડાઇઝ નમક કે જે નમકની અંદર આયોડિન ના હોય તો બ્રેનની વર્કિંગ કેપેસિટી છે એ ઓછી થઈ જાય. Why it is so important to have iodized salt in our diet? Iodine is necessary for thyroid gland to make thyroxine hormone. जो thyroxine hormone જે છે એ બનાવવાનું કામ properly થાય, then the iodine requirement is there for thyroxine hormone to synthesize. Thyroxine regulate carbohydrate, protein and fat metabolism in the body so as to provide balance for growth. जो जे व्यक्ति ने थायराइड है ने आइदर एनो बॉडी कंटिन्यूअसली वीक थतु जातु होय के कंटिन्यूअसली हेल्दी थतु जातु होय. These are the indications of thyroid glands dysfunction. Thyroid gland ની અંદરથી જે થાઇરોક્સિન આવે, this thyroxine controls the metabolism. મેટાબોલિઝમ સારું હોય તો વધારે ખાવતો હોય તમારું બોડી ગ્રો ના થાય, મેટાબોલિઝમ ખરાબ હોય તો તમે ઓછું ખાવતો હોય બોડી વધારે ગ્રો થાય. જનરલી પ્રેક્ટિસ માટે થાઇરોઇડ જે છે એ રિસ્પોન્સિબલ, મેક્સિમમ થાઇરોઇડ જે છે એ લેડીઝની અંદર જોવા મળે છે. થાઇરોઇડ એટલે ગળાની આગળના પાર્ટમાં બટરફ્લાય જેવું સ્ટ્રક્ચર હોય. હાઇપોથાઇરોઇડ ને બીજા પણ એક ટાઈપ હોય છે એના. ઓકે, one of the symptoms in this disease is swollen neck. Can you correlate this with the position of thyroid gland? Sometimes we come across people who are either very short or extremely tall. Short હોય એને dwarf કહેવાય ને extremely tall હોય એને giant કહેવાય. Have you ever wondered how this happens? Growth hormone is one of the hormones secreted by pituitary gland. As its name indicates, growth hormone regulates growth and development of the body. If there is a deficiency of hormone in childhood, it leads to dwarfism. So, આપણા બોડીની અંદર એક હોર્મોન છે which is called pituitary. એની અંદર ગ્રોથ કે એક્સેસ હોય તો એના કારણે જોઇન્ટ્સ કે ડ્વાર્ફિઝમ અકર થઈ શકે.
causing many harmful effects. બોડી ની અંદર જો સુગરનું લેવલ એકદમથી વધી જાય તો માણસની ડેથ પણ થઈ શકે. This kind of ability is there, possibility is there. So what is that? Diabetic people are always asked to have this insulin because their body is now not producing insulin, so they are supposed to take insulin from the outer side of their body. It is so important that hormones should be secreted in precise quantity. We need a mechanism through which this is done. The tiny amount of hormone released and regulated by feedback mechanism. For example, sugar level in body rises. They are detected by cell of pancreas which respond to the producing more insulin. As the blood sugar levels fall, insulin secretion reduce. બોડી ની અંદર જ્યારે શુગર લેવલ ઓછું થઈ જાય ત્યારે પછી ઇન્સ્યુલિન સેક્રેશન જે છે એ ઓછું થઈ જાય. સો આ એક્ટિવિટી એક આપી છે, એની અંદર હોર્મોન અને એના ફંક્શન પણ આપ્યા છે. ગ્રોથ હોર્મોન છે પિટ્યુટરી ફંક્શન, સ્ટિમ્યુલેટ ગ્રોથ ઇન ઓલ ઓર્ગન, કારણ કે આપણે ડાયરેક્શન બેઝ ગ્રોથ થતું નથી પ્લાન્ટની જેમ. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇન્સ્યુલિન. અચ્છા, થાઇરોક્સિન છે હોર્મોન, એ થાઇરોઇડ ગ્લાન્ડની અંદર હોય and it regulates metabolism of our body growth. Insulin is there in pancreas, regulates the blood sugar level. Testosterone is there in testes. It is responsible for the development of mustache and other organ, male organ in the body of male person. There is estrogen which is present in ovaries, develops female sex organs, regulates menstrual cycle, etc. Adrenaline, which is an adrenal gland, which its function is on flight or fight situation. It's increasing heartbeat so that the oxygen or blood flows faster. So these are the function of it. Releasing of hormone. So adrenaline gland, it stimulates pituitary gland to release the hormones. Lower standard ની અંદર તમને સ્ટડી કર્યું હશે તો કે adrenal gland જે છે which is considered to be the main gland of entire body.